Make up your mind, baby, cause the time is here. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my cheddar. Need a couple gang members for these new endeavors. From this point on, anything we do together. Body on the corner, million in the trunk. 7 figures, how I spend that every other month. Killers on the corner, talents in the clip. Build a palace out in Paris just to fill with bitches. Say my name and I'm coming with the gun squad. Everybody running, homie, there's only one God. Cocaine, white Ferrari, I'm in the fast lane. Every day was life and death, that's when the cash came. Count money, drug residue, even blood on it. He had it dropping till I put my cuz on it. Kicking in the door, boy, the suicide squad. Needle in my arm, so I'm do or die for it. Ain't no mercy, ain't no mercy. Huh. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Huh. Got that purple Lamborghini lurking. It's busy the vertical into the Okay. Hello, everybody. Good evening, guys. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Gimana teman-teman hari ini? Aman ya? So far so good ya. Everything is good. Everything's gonna be alright. Oke. Yuk, kalau gitu karena udah pada kumpul semua, yuk langsung aja kita mulai teman-teman untuk materi kita hari ini, guys ya. Alright. Nah, hari ini teman-teman, buat teman-teman yang suka nonton film, pas banget guys, karena today we're gonna talk about movie. Oke. Alright. Well, kalau gitu teman-teman, untuk pembahasan movie ini, pasti mereka yakin teman-teman punya film-film favorit yang teman-teman sukai gitu ya. Nah, sebelum ke situ, seperti biasa, kita pahami dulu kosakatanya. Siapa tahu nanti ketika kita berbicara, maka kosakata ini akan dipakai. Alright. Yang pertama teman-teman ada bioskop. Bioskop in English itu cinema. Oke. Sedangkan tiket itu ticket. Kursi seat. Oke. Bro Ikam, seat sama chair bedanya apa? Chair itu kursi-kursi rumah-rumah tuh chair. Tapi kalau seat itu kursi-kursi penumpang. Kursi yang ada di bis, di pesawat, di bioskop itu namanya seat. Tapi kalau chair itu kursi-kursi yang di rumah. Lanjut. Pengenalan cerita. Pengenalan cerita itu prolog. Pemeran itu cast. Aktor itu actors. Kalau aktris itu actress. Bedanya apa, bro? Aktor itu pemain cowok laki-laki, ya, actors, pemain cowok laki-laki lagi, pemain film cowok. Kalau actress itu pemain film cewek. Selanjutnya ada alur, alur itu plot. Kalau aliran itu bukan genre, guys, tapi genre. Jan cara bacanya, genre. Alur cerita, storyline. Pemandangan, nah ini nih, pemandangan tuh maksudnya tuh gini guys, scene itu maksudnya, film kan kotak gini nih ya, persegi. Nah, scene itu maksudnya adegan yang sedang dilakukan itu apa, lokasinya di mana, dialognya tuh ngapain, terus habis itu adegan yang sedang dilakukan tuh adegan apa, nah itu namanya scene. Nah, lanjut, cara bacanya scene ya, bukan scan, bukan, tapi scene. Terus dialog itu dialogue. Terus bintang film, movie star, dan yang terakhir
nilai moral. Nilai moral tuh moral values, like that. Oke. Nah, sekarang biar makin masuk lagi nih, Bro Ikam akan ucapkan bahasa Indonesianya, teman-teman ucapkan bahasa Inggrisnya ya. Yang pertama, bioskop. Oke, kalau tiket? Tiket. Oke, kursi? Seat. Pengenalan cerita? Prolog. Prolog. Terus pemeran? Cast. Aktor? Aktris? Alur? Aliran? Genre. Alur cerita? Toilet. Oke, adegan pemandangan? Scene. Nah, dialog? Dialog. Bintang film? Movie star. Nilai moral? Moral values. Oke. Ya udah, kalau gitu sekarang kita conversation dulu guys ya. Nah, simple 9 aja. 4 pertanyaan. Do you like watching movies? Apakah kamu suka nonton film? Why do you like watching movies? Kenapa kamu suka nonton film? Terus, what was the last movie you have watched? Apa film terakhir yang kamu tonton? Dan what do you prefer? Kamu lebih suka apa? Movie or series? Film atau series? Nah, 4 pertanyaan ini guys. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau conversation. Untuk mancing-mancing teman-teman yang lain, silakan. Boleh angkat tangannya ya. Atau enggak, boleh teman-teman nanya ke Bro Ikam aja. Nah, nanti Bro Ikam tanya balik seperti biasanya ya. Oke, di sini ada Anemala nih. Oke, is it sister? Apa bro? Oh, bro. Oke. Halo, bro. Bro Mala. Oke, audionya hidupin, bro. Audionya lupa tuh. Oh, halo bro. Ya. Oke, alright, Bro Mala. Yeah. Please ask me these questions and after that I'm gonna ask you back. Oke? Oke, bro Ikam. Oke. Waduh, love dari siapa nih? Bro Ikam tambahin ya. Oke, di sini ada gininya biasanya kan. Terus habis itu ada seret. Oke. Lanjut. Ayo Bro Mala. First question. Yeah. Do you like watching movies? Oh yeah, bro. I enjoy watching movies a lot. Okay. Why do you like watching movies? Oh, I like watching movies for several reasons, bro. Firstly, movies allow me to immerse myself in different stories, genres, and experiences. And movies provide a form of escapism and entertainment. And that's transporting me to different worlds and engaging my emotions. Yeah. Okay, thank you. And what was the last movie you have watched? The last movie I watched was Inception. It is a mind-bending science fiction movie directed by Christopher Nolan. Do you know that? Do you know him, Christopher Nolan? So the movie explores the concept of dreams and layers of reality. And action and philosophical themes. Yeah. Okay, thank you. And what do you prefer, movie or series? Oh, I'm gonna answer the long answers, bro. Yeah. While both movies and series have their merits or their advantage, I lean towards movies, bro. Movies. Because movies typically offer a complete story arc within a shorter time frame, allowing for a more concentrated and immersive experience. All right. On the other hand, series can provide more extensive character development
and storyline due to their longer format. All right. And ultimately, bro, my preference for movies or series depends on my mood, depends on my mood, the genre, and the specific content I'm interested in at any given time. Yeah. And what about you, bro? Do you like watching movies? Yes, I very like. Okay. So why do you like watching movies? Watching movies make me fun. Oh, makes you fun. Oh, Yes, okay. yes, Okay. and enjoy and and happy. Yes. Okay. So what was the last movie you have watched? Uh, uh, Spider-Man, oh no. Fast and Furious. Uh, I like is yes, Spider-Man. Spider-Man. Yes, Oh, the last movie you have watched of Spider-Man, yeah? yes. Okay. Okay. So, what do you prefer, bro? Movie or series? Serious, bro, Okay. Ikram. Why Serious. series? Give the reason, bro. Why series? Give the reason. Uh, uh, sorry, bro, Ikram. Yeah. Nggak bisa, nggak tahu aku, Oke, bro. oke. Emang brother mau ngomong apa? Eh, Bilang aja kenapa suka series gitu. eh, Karena karena series bisa apa ya? Aku juga bukan hobi nonton sebetulnya, bro. Ikram. hobinya apa nih, bro? Hobinya apa tuh? What's your Eh, yeah? What's your interest? singing. Oh, singing, listening to music. Oh, we are Yes, same. Oke, kita yes. sama, bro. Okay. Sorry, bro. Ikram. Yeah, that's okay, bro. That's okay. All right. Nah, thank you, bro Mala ya. Thank you. Oke. Lanjut nih. Kita ke siapa ya? Oke. Ini kenapa banyak yang tutup kamera ya, guys? Oke, ini kita ke Sis Intan deh. Oke. Halo, Sis Intan. Oke. Hello. Alright. Hello. By the way, Sis Intan, do you like watching movies? Yes, of course. I like watching movies. And why do you like watching movies? I like watching movies because I think movies can calm us down and we reduce the stress within us by lowering worry. And even watching a movie may turn all negative thoughts into better. Okay. All right. As long as it's enjoyable, I think. All right. As long as enjoyable. All right. So, what was the last movie you have watched? The last movie I watched is The Help. The Help is telling about racist, white race, and black race in American. So maybe you can watch the movie. Oh, yeah, sister. Racist, yeah, for Black Americans, yeah. Yes. Yeah. Okay. Yeah, that's nice. So, what do you prefer, sister? Movie or series? I think I prefer movie because I don't have much time to watching series. Yeah. Like I said, Yes. yeah. Okay, I lean towards movies because movies typically offer a complete story arc within a shorter time frame. Yeah. Yes, we can know the end in the same time, not several. Yeah, and more concentrated and immersive experience. Yeah. Yes.
Yeah, all right. I agree with you. Yeah. But it depends on my mood sometimes. Okay. All right. Well, now, sister, you can ask Sis Lily. Ask her, Oh, please. okay. Okay. Hello, Sis Riri. My name is Hello. Tan. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. I will ask you. Mhm. First, do you like watching movies? Of course I do, but Oh. sometimes not like watching movie. You do it, but you don't like it. Uh, I just like maybe I love watching movies, but sometimes I just don't like watching the movies because I don't like the scene, the actress, the actors on the movie, so I don't like the movies. Oh, okay. I got it. And second, why do you like watching movies? Because watching movies can make we can take a break from activity and reduce our stress when we are watching movie, and sometimes up upgrade menaikkan mood itu kayak mana sih bilang? Increase my Oh, mood. yes. Oh, boost my mood. Boost Oh, my mood. And Yes. watching movie can boost my mood on that day. I see. Okay. And next, the third, what was the last movie you have watched? Please bear with me. My last movie is Moana. I love kids movies, especially Disney movies. Moana? Yes. I'm not watching Moana, but you can tell me, telling about what the movies? The movie is about a girl, a strong girl with passion, and I just love the Moana, and I am Moana from Matatunui. I just love the skins. Okay. Interesting. Yeah. So interesting. Okay. You better than Moana, sis. I hope so. Because you're real in life. Yoo-hoo. So sweet. I mean, you too, sister. Flying to the Sorry, moon. And the last, I will ask you, what do you prefer, movie or series? I love both movie and series. For movies, I love it. Series, I just love anime and K-drama. Wow. But in Wibu. Oh. Indonesian series, I had it. Sorry to say. Nothing to end in Indonesian series. It's my dream, Mas, not hers. Jasa Moana keliling. No. I just hope One Piece actually can end just it like Naruto, and I hope the Conan can be grow up together. Wow, are you fan of One Piece, sister? Yeah, I just love anime. Wow, that's great, guys. For you guys here, a Weibo person, please call her. No. Send her. No. I love K-drama too. I love anime. Just especially I love watching something can make us smile and make our mood become happy and have positive vibes to us. Ooh, I totally agree with you. Yeah. Yeah. Okay. Wow. No, I just finished Naruto, but I don't like Boruto. Sorry, my friend. Hi. Sister, be honest. I'm not a fan of anime. Bro Ikram, we are not friend right now. You just don't find the best anime. So who was
can make you love with anime and K-drama too. Okay, I don't like anime, sister, actually, but I watch Doraemon. Shinchan, okay, Shinchan. One, oh no, it's too long. Oh, okay, I'm so sorry. Okay, For me, One Piece is too thank long. you, Riri. Oh my No, God. I hope One Piece can end like Attack of Titan. Oh yeah. Oke. Alright, wah luar biasa banget teman-teman dari Sister Riri ya guys ya. Sister Riri ini pecinta anime guys, wibu ya. Buat teman-teman di sini yang wibu, we call her senior. Oke. Nah, well kalau gitu teman-teman kita practice untuk materi kita di breakout room ya. Ini bentar, bro kan baca-baca chat dulu ya. Luar biasa nih, rame banget chatnya. Ready? Oke. Bro Ikam mungkin bisa jelaskan dalam bahasa Indonesia Bro Ikam untuk jawabannya barusan supaya kita bisa paham artinya. Oke sister, siap. Sorry ya. Kadang kalau udah keceplosan bahasa Inggris gitu jadi kayak lupa gitu. Gak ada suaranya. Love this girl's energy so much. LMAO. Alright. Yo, Nakama. I like Naruto too. One Piece best anime. Attack on Titan. Yeah, Boruto is the worst anime that ever made. Fansnya si Riri keluar semua ya. Oke, well kalau gitu teman-teman, sekarang kita ke practice ya guys ya. Jadi untuk bahan breakout room kita teman-teman, pick a movie that you like. Jadi pilih satu film yang kamu suka. Oke. Dan tell about the plot of the movie. Nah, setelah itu teman-teman ceritakan tentang alur cerita film tersebut. Nah, terus what's your favorite scene? Adegan apa yang paling kamu suka? Dan yang terakhir, what's the moral value of that movie? Apa tuh guys nilai moral dari film tersebut? Oke. Nah, sekarang Bro Ikam akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di sini guys. Oke, siapa yang bisa bantu Bro Ikam nih ya? Wait, coba Bro Ikam tanya ke Bro Anto kayaknya. Halo Bro Anto. Bro Anto, halo. Oke, Bro Anto, turn on your audio. Nah. Oke. Alright, halo Bro Anto. Sepertinya susah sekali. Apanya yang Bro susah, Ikam. Bro? Enggak, Bro, tanya pertanyaan itu ke Bro Ikam. Bro Ikam nanti coba jelaskan gitu. Nah, nanti buat teman-teman nanti siap. bahan di breakout room itu gampang gitu. Nah, coba Bro Anto tanya ke Bro Ikam. Nah, Bro Ikam translate ke bahasa Indonesia juga ya. Ke bahasa Indonesia dulu baru ke bahasa Inggris. Ya. Oke. Yuk, Bro, tanya, Bro. Oke. Bro Ikam, pick a movie that you like. Okay, one movie that I like is Fury 2014. Salah satu film yang Bro Ikam suka adalah Fury 2014. Okay, number 2. Number 2. Tell about the plot of the movie. Okay, Fury, the plot of the movie, Fury is a war movie set during World War II. Jadi Fury adalah film perang yang berlatar Perang Dunia Kedua. Okay. And the movie follows the story of a Sherman tank crew in the United States Army led by Staff Sergeant Don War Daddy Collier, played by Brad Pitt. Jadi kayak film ini itu apa? Jadi kayak film ini mengisahkan kru tank Sherman di Angkatan Darat Army Amerika Serikat. And a lead by Staff Sergeant Don War Daddy, dipimpin oleh Sersan
Staff Don Wardady Collier namanya. Played by Brad Pitt, diperankan oleh Brad Pitt. Teman-teman tahu Brad Pitt kan? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, siap. Lanjut, bro. Okay, next number 3. What Hmm. your favorite scan? What's your favorite scene? Okay, one of my favorite scenes in Fury is the climactic battle where the crew of the tank defends a strategic crossroad against a larger German force. Nah, maksudnya, bentar ya, translatein bahasa, salah satu adegan favoritnya Bro Ikam dalam film Fury ini adalah climactic battle where the crew of the tank, pertempuran parah di mana awak tank itu mempertahankan persimpangan strategis melawan kekuatan Jerman yang lebih besar. Nah, jadi dia itu defense a strategic crossroads against a larger German force. Nah, and then apalagi ya? The scene showcases, adegan tersebut menampilkan, showcases the raw intensity and continuous combat faced by the soldiers. Jadi adegan tersebut menampilkan intensitas mentah dan pertempuran berkelanjutan yang dihadapi oleh para tentara. Nah, oke. Number 4. Next, number 4. What the moral value of that movie? Okay, the moral value of Fury revolves around the themes of loyalty, sacrifice, and the dehumanizing effects of war. Jadi nilai moral Fury itu lebih ke tema kesetiaan, ya. Oke, jadi loyalty, kesetiaan, sacrifice, pengorbanan, and the dehumanizing effect of war. Jadi efek perang yang tidak manusiawi. Ya. Oke, jadi coba Bro Ikam bikin kesimpulannya ya guys ya. Jadi gini guys. Selain itu, additionally, the movie portrays the toll that war takes on the human spirit and the moral compromises that soldiers are sometimes forced to make. Jadi maksudnya selain itu film tersebut menggambarkan kerugian yang ditimbulkan oleh perang. The toll that war takes on the human spirit and the moral compromises. Oke. Jadi menggambarkan kerugian yang ditimbulkan oleh perang terhadap jiwa manusia dan kompromi moral yang kadang-kadang terpaksa dilakukan oleh tentara. Jadi the moral compromises that soldiers are sometimes forced to make. And it serves as a reminder of the high cost of war. Dan ini tuh berfungsi sebagai reminder, apa ya? Reminder itu pengingat akan tingginya biaya perang, guys. Ya. Yeah. So the high cost of war and the importance of valuing humanity and compassion event. Jadi maksudnya adalah pentingnya juga menghargai the importance of valuing humanity. Jadi pentingnya menghargai kemanusiaan dan kasih sayang bahkan dalam keadaan yang paling menantang. Ya, kayak gitu guys. Oke, so itu aja sih bro, number 4. Jadi susah ya, agak switch English Indonesia, tapi it's okay ya, like that. Alright. Okay, thank you dipahami very bro much. Ya. Thank you very much, bro. Okay, my pleasure, bro. Oke, nah kalau Bro Anto udah dapat ide, bro? Belum, bro, belum. Belum ada. Oke, teman-teman yang lain? Oke, sebentar. Ini Bro Ikam, I don't like sad ending movie. Oke. Nah, sebentar. Alright. Nah, oke teman-teman yang lain sudah menemukan film apa yang mau dibahas?
Sudah. Sudah ya. Gampang aja guys. Oke. Jadi pilih aja satu film yang teman-teman paling suka. Nah, terus habis itu plot of the movie-nya apa. Jadi kayak alur ceritanya itu, alur cerita film tersebut itu gimana, simple-simple aja. Terus apa adegan favoritnya teman-teman dan juga apa nilai moral yang teman-teman dapatkan dari film tersebut. Gitu guys. Nah, kayak misalkan tadi kan Bro Ikam itu kan tentang Fury ya, film Fury. Nah, terus ceritanya film Fury itu gimana? Nah, Fury is a war film set during World War II. Jadi, Fury itu film perang yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua. Nah, ceritain aja gitu. Nah, misalkan lagi, the crew consists of 5 members who navigate the treacherous and brutal realities of war as they move through Nazi Germany in the final months of the war. Nah, maksudnya adalah jadi di dalam tank itu ada terdiri dari 5 anggota yang menavigasi realitas perang yang berbahaya dan brutal banget saat mereka bergerak melalui Nazi Jerman. Nazi Jerman di bulan-bulan terakhir perang. Nah, kayak gitu. Terus apalagi ya? Number 3, favorit scene-nya apa? Nah, jadi adegan favoritnya teman-teman apa gitu ya? Ya udah jelasin aja. One of my favorite scenes in Fury, misalkan Bro Ikam tadi ya, salah satu adegan favorit Bro Ikam di film Fury ini adalah pertempuran klimaks di mana awak tank itu mempertahankan persimpangan strategis melawan kekuatan Jerman yang lebih besar. Like that. So, the climactic battle where the crew of the tank defends a strategic crossroad against a larger German force. Nah, gitu aja ceritain teman-teman. Oke. Nah, terus kayak ini menggabungkan urutan aksi yang menegangkan, penampilan yang kuat, dan sinematografi yang memukau untuk menciptakan momen yang mencekam dan emosional. Nah, misalkan kayak gitu. It combines suspenseful action sequences, powerful performances, and stunning cinematography to create a gripping and emotionally charged moment. Udah gitu-gitu aja guys. Ya teman-teman ceritakan aja. Bro Ikam boleh Google Translate, boleh banget teman-teman. Gak apa-apa pakai Google Translate. Mungkin awal dari Google Translate lama-lama kebiasaan. Gitu ya. Alright. Well, sampai di sini clear teman-teman? Clear. Yes. Clear ya. Clear. Oke. Sudah Yes, ketemu clear. film apa yang mau dibahas? Yes. Ya guys ya. Yes ya. Oke. Udah ketemu ya guys ya? Yes. Ya guys ya. Ya udah kalau gitu ya. Jangan lupa pertanyaannya Bro Ikam kirim ke chat ya guys ya. Nah, Oke. pertanyaan guys, udah ya. Bro Ikam kirim ke chat. Nah, silakan di copy, pertanyaannya di copy nanti dipaste di breakout group teman-teman masing-masing. Oke? Alright? Oke, nah sekarang Bro Ikam bagi lebih sedikit ya guys ya, mungkin 4 atau 5 orang, tapi teman-teman masuk ke grup semua, soalnya kalau misalkan dari 4 orang misalkan ya, ada 2 orang nggak mau masuk breakout room, tinggal 2 orang doang nih, nah mereka ngapain gitu ya, gitu guys ya. Oke, so dan juga jangan diam-diaman, kalau misalkan bro aku nggak tahu mau ngomong apa, ya udah ngomong seadanya aja gitu. Nah kalau aku lagi nggak ada ide nih gitu. Boleh teman-teman sambil Google Translate gitu ya, sambil berbicara gitu. Jadi intinya latihan speaking dan force aja terus, paksa aja terus ya. So are you guys ready? Ready. Ready ya? Oke. Ready. 1, 2, 3, and 3.5, 3.25, and let's go get on the group right now, guys. Okay. Oke, buat teman-teman yang masih di sini langsung aja meluncur ke grupnya masing-masing ya. Alright. Ada Sis Nadifa, Sis Novi, langsung aja meluncur grupnya masing-masing ya. Oke, karena mereka mau langsung cek teman-teman yang lain. So, bye-bye. Peace out.
Belum selesai ngomong, udah selesai. Halo. Halo ya guys ya. Oke.
Halo guys, welcome back again. Yeah. Hey, say hello, Mister. Oke. Bang Hikam. Oh, gimana teman-teman? Ada kesusahan nggak guys? Yes, Yes, Bro Ikam. Finish to gossiping about movies right now. Gossiping about movies, siap. This hard. Hikam. So hard. Oke. Well, by the way teman-teman, karena tadi Bro Ikam kan sempat menyelinap tuh ke grupnya teman-teman mendengarkan gitu ya. Oh iya, memang susah ya, apalagi yang nggak suka movie gitu, yang jarang nonton movie karena sibuk kerja gitu, bingung gitu mau ngomong apaan. Nah, by the way, Bro Ikam udah punya solusi tuh. Bro Ikam kirimkan ada 100 kosakata tentang movie dan juga ada conversation tentang movie. Nah, dan conversation di situ udah disesuaikan dengan biasanya yang terjadi. Conversationnya seperti apa gitu. Nah, untuk kosakatanya teman-teman, itu juga tentang movie juga. Nah, misalkan kayak nominasi, terus habis itu nominasi itu nominate, terus perdana premiere, kuntung plot twist. Nah, terus habis itu latihan itu rehearsal. Terus apa lagi ya? Pencuri adegan no. Sukses box office. Nah, sukses box office itu box office hit. Terus habis itu ada lagi kayak misalkan cinematic itu ya, cinematic in English. Terus ada penulis naskah film, itu namanya screenwriter. Adaptation, dan sejenisnya, banyak banget teman-teman. Di situ semuanya tentang film ya. Terus ada tuh biasanya ada peringatan dalam film itu kan PG. PG itu parental guidance, yang artinya bimbingan orang tua. Terus ada lagi PG strip 13, itu parental guidance 13. Maksudnya adalah bimbingan orang tua 13. Nah, maksud 13 itu 13 tahun. Di bawah 13 tahun tuh masih di bawah 13 tahun nggak nonton gitu ya. Jadi maksimal 13 tahun tapi masih bimbingan orang tua. Itu ada. Terus habis itu apa lagi ya? Banyak teman-teman. Film laris itu blockbuster. Nah, di situ ada semua teman-teman. Bro Ikam udah kirim. Dan bentuk conversation-nya juga tentang bahas film juga sudah Bro Ikam kirimkan juga. Jadi kayak dia tuh kayak ngebahas film. Kayak, apakah kamu baru-baru nonton film bagus? Kayak, have you watched any good movies lately? Oh yes, I watched a fantastic movie last night. It was a sci-fi thriller with amazing special effects. Yang kayak gitu-gitu. Ada semua teman-teman ya. Di situ sudah Bro Ikam kirimkan di grup, jadi teman-teman bisa mendapatkan kosakata baru dari sebuah conversation yang ada di situ. Oke, well kalau gitu teman-teman, sekarang di sisa waktu yang ada nih, mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Alright. Langsung aja turn on audionya guys. Turn on audionya and please. Oke. Bro Ika mau nanya nih. Iya boleh tuh. Gimana nih? Bedanya ini apa? Lebih cepat yang belajar online ini atau langsung ke tempatnya sana nih? Lebih cepat yang online atau tergantung bro. Kalau misalkan brother punya pekerjaan yang sibuk yang tidak bisa datang ke sini, ya lewat online aja. Tapi kalau misalkan brother memang nggak punya apa ya, nggak ada pekerjaan, memang niat untuk belajar, boleh langsung ke kampung Inggris aja. Karena memang di sini biasanya terbantu oleh lingkungan guys. Jadi kalau teman-teman pakai bahasa Inggris ya memang di sini tempatnya gitu, di kampung Inggris tempatnya. Gitu. I'm from Paris, Mister. Oh yeah, really? Just one month. Oh wow, okay, that's great. Yeah. Okay, tell them your experience in Paris. Tell them. So wonderful. I see all people speaking with English. Yeah. And they're menciptakan habit. They're created. Sorry, my kids are so rebel. Oh yeah. That's okay, sister. Okay, jadi sisi my pleasure. So fun. Oh, thank you, sister.
Thanks a lot ya. Oke, jadi kata si Sinta tadi teman-teman, pengalamannya tuh wonderful, great, luar biasa gitu ya guys ya. Banyak orang yang berbicara bahasa Inggris di sini. Nah, katanya kayak gitu. Terus habis itu banyak orang-orang yang menciptakan hal-hal yang luar biasa di sini. Memang gitu guys, kampung Inggris tuh ya. Tapi teman-teman, kalau misalkan punya niatan mau datang ke sini, kumpulkan niat dari rumah, niatnya belajar ya. Nanti waktu sampai sini pacaran mulu bahaya ya guys ya. Karena banyak terjadi ya buat teenagers. Okay, when you come to Kampung Inggris, oh come on man, remember your purpose, yeah. Remember your goals. Okay, sister. Can I ask Yes. the last? Yeah, sister, please. Maybe I want to ask how to increase our confidence speaking in public and improve our pronunciation. How to improve our pronunciation and how to speak English in the public without hesitate. Ya, okay, I know what you mean. Jadi maksudnya Sis Intan teman-teman, gimana caranya kita itu pede dalam berbicara bahasa Inggris di depan umum, dan yang kedua gimana cara meningkatkan pronunciation kita. Sebenarnya simple teman-teman, bahasa itu bisa karena terbiasa. Oke, so maka dari itu make it habit. Ya, make habit. Jadi buat jadi kebiasaan aja. Nah, kenapa Bro Ikam itu berbicara bahasa Inggris tuh kadang nggak usah mikir, langsung cas-cisus aja. Karena memang di sini terbantu, gitu guys. Di sini orang-orang kalau misalkan memakai bahasa Inggris nggak ada yang hujat gitu, nggak ada yang hujat gitu. Malah lebih keren, wih keren ya, jago ya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin ada ngerasa down-nya ketika mungkin berbicara bahasa Inggris di sana, banyak orang yang ngapain sih lu, nah kayak gitu. Ya, Apaan benar, sih lu? benar. Nah, kayak gitu. Nah, Benar, maka benar, dari itu teman-teman akhirnya down gitu. It makes you down. After that, males deh belajar bahasa Inggris. Jatuhnya kayak gitu. Nah, kalau di sini memang teman-teman disupport oleh situasi dan kondisi. Nah, mereka gitu. Oke. So itu aja teman-teman ya. Thank you so much for today guys. Tetap semangat selalu ya. Walaupun teman-teman nggak punya teman, nggak disupport di lingkungannya, ingat masih ada teknologi Google Translate, YouTube ya, Discord ya, Zoom. Oke. Yes. Oke. Yaudah teman-teman kalau gitu, thank you so much for today. See you tomorrow Thank and you so bye-bye much. guys. Nah, oke, thank you Bro Ikam.